Dear friends, welcome to A.S. American Center, A.S. American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S, International English Level Testing System. It is British oriented, Cambridge oriented, Australian government oriented, all three mixed together. They conduct these exams to check your reading, writing, listening and speaking skills. And TOEFL is American based examination. It too conducts examination to check your reading ability, writing, listening and speaking ability. Here we have come here for writing, essay writing and speaking on a topic. These essays we get, what you are going to see is from Lingua Forum Essays and Dream Tech publication. We have come here to the video number 86. So in writing task in I.E.L.T.S you have to write on 250, minimum of 250 words. In speaking almost 2 minutes continuously on a topic. If you get a topic like this type of question, these type of questions, agree or disagree questions. See the topic, be very clever in just reading the topic. So based on the topic, what the topic is, what it does, you have to speak about it. Never divulge, never deviate from the topic. See here the topic. Some people, not every people, some people think the students, maybe school students, should spend their whole day at school only on their studies. So some people say that the students at school should spend the whole day, morning to evening, for their studies alone. Other people think that physical exercise, all games and sports and gym, yoga, meditation, whatever it is, physical exercise should be required for part of each school day. So daily at least half an hour, 1 hour. Sports activities, games activities, yoga and meditation should be a compulsion, should be a compulsory routine, a class for the students. Which view do you favor? Use specific examples and reasons to support your view. Hope you are able to understand the question. Each school or every student in a school should be fully occupied in his studies from morning to evening, from the time he gets inside the school, from the time he goes out of the school. Some other people say, no, it's not good. The school children should have at least 1 hour or at least half an hour or one period for sports and games and other physical activities. Which view do you support? So now the writer has chosen, he says no, full time the student should be involved in studies alone. And the reasons he says, see here what does he say? Physical exercise is an important part of children's lives. Physical exercise is very important, that's what the writer says. As they grow up, it's very important. But there is no need, he says there is no need to require it as a part of each day at school. So the writer says not necessary to make it as a compulsion, or in a day one period should be allotted. It should not be given like that. It should not be there. Children are naturally, he says, the children are very naturally active and likely to get all the physical exercise they need outside school. So this writer says that children in the school, there should not be a period allotted for physical exercise or games or sports for the children, because children are very active and they can do all the type of the physical exercise outside the school and not inside the school. This is what he says. So he is for studies alone. So now what does he say? Indeed, what do you mean by indeed? It's true. Indeed, it's true. It's hard to contain the urge. It is hard to contain means what? To control the urge towards running, jumping and other athletic activities. So children are always, physically very active. They run, they jump, they do all type of work, play, dance. It is impossible to control the children from their physical, activities. You cannot make them to sit in a single place. They keep on going here and there. So wherever a reasonably large open space exists, so wherever this open space exists,
you are almost certain to find children engaged in a vigorous game of baseball, basketball, handball, or some sport. In a school or in a building, anywhere you find open space, you find children playing any shuttle or throw ball or cricket or football or whatever the match, whatever the things are there. They used to play. They are not. They won't sit there wasting their time. They have invented for themselves. So whatever the game they have invented for themselves, the children play wherever you find a open space. Children need no encouragement to get exercise. It is not necessary for somebody to tell the children to do exercise in this way. They certainly need not have mandated. What do you mean by mandated? It shouldn't be a compelled one. It shouldn't be a programmed one. The school shouldn't enforce a period for sports activities, enforce periods of physical activity in school. So he says the children are naturally they are active. It is not necessary for them to be mandated to attend some sports activities in a school. Wherever you find an open space, you find children playing, dancing, jumping, running. So whatever the inventions in their own game, they do those activities. So coming here to the third paragraph, another reason for excluding physical exercise classes from school. So he says one other reason to remove the physical exercise classes from school. What is that? It involves the group dynamics of such classes. Group dynamics of such classes which encourage. So all the sports, you take football or cricket or hockey, you need a team, isn't it? 10 people should play for and 10 people should play against. If it is baseball, basketball, whatever the game is, you need group activities for the children to take part. During that time, what happens? It encourages the teamwork, which encourages a certain tyranny of the strong over the weak. Able to understand? Physically strong boys, they try to control the weak boys. A tall boy tries to control the short boy. A physically fit boy tries to physically intimidate the weaker ones. So tyranny of the strong over the weak. Bigger, stronger children start acting like thugs. Thugs means what? They use a physical muscle power to hit the small boys. They may harass or even assault smaller, weaker children in an environment where success is equated with demonstration of bodily strength. So in the games and sports, the physical ability, whoever is physically strong, they are considered to be superior. So in a team, if you have strong boys, they will show their muscle power to control the weaker boys. They may hit, they may act like rowdies. So here, two reasons he says. Then finally he comes to a conclusion. In such cases, the risk is not confined to individuals. So the risk is there, not for individual boys. In principle, at least the school itself may be held responsible if a child is injured. So 3 or 4 boys may join and hit a small boy. Seniors may hit juniors. Physically strong may hit the weaker boys. So the students or the boys may get injured or the girls may get injured. Or as happens from time to time, sometimes killed in an exercise class. There are cases where we see the boys are killed, beaten up. Opportunities for injury are numerous. Physical injuries may happen even in the absence of actual harassment. Even if the stronger boys are not hitting, there are chances of boys injuring themselves. Fractures may happen. So finally he comes to a conclusion. In short, physical exercise is not a school's legitimate concern. A school should be a place for the students to learn their subject, not to develop their physical activities. Sure, school should concentrate for the academic performance of the students. So leave students to pursue their own sports. So the students can learn their own sports and games, either joining in a tennis club or hockey club or football club, volleyball club, outside the school, or gym outside school, and use school hours to concentrate on learning. The school should concentrate
only on learning. So here the topic is clearly stated. A school should concentrate 100% on studies for the students, or a period should be allotted for the student to develop their physical exercise like sports and games. So the writer goes in for the students. The school should concentrate only on studies and not for sports and games, because he says children are naturally active, they can play wherever the open space is there. You find children playing and dancing and shouting. So it is not necessary the school should have a place for developing the school children or allot time. Then one other reason he says, the strong and physically strong, heftier and muscular boys, they may hit the weaker boys, because sports is involved in a group activity. So that is the reason he says. One other reason he says, the child may get injured even if he is hit by a strong boy. Even during the time of playing games and sports, he may get physically injury. So to avoid all those things, the school should concentrate only on academic things and not on sports activities. So I request our IELTS takers to come forward and say what they wish to say. Yes, Anita, you are a qualified ME student. You must have studied in a school and you're in a college. So you get a topic like this through your experience and through your, your being a ME, Master of Engineering. You must be knowing what the students need, because you're going to be a future teacher or a professor. So as a IELTS taker, what do you think if you get a topic like this? What are you going to speak? If I get a topic like this, it's a type of agree or disagree questions type, and there are two important parts of a person to they need to improve their skills. One is knowledge, and the other thing is physical strength. And normally in schools demanding students to do a physical exercise every day. It's a waste a lot of time for their studies, and they will not concentrate towards the academic side. And the parents want their children to do their physical exercise in the early morning and have their breakfast after doing the exercise. So again, imagine a boy, and he is doing exercise in home also, and if he goes to school, and he is doing some exercise and all, or some games and all, and he will get tired and he will get bored. So he won't concentrate, he will not concentrate in studies side. So so it's a waste of time for their studies. Dear friends, is American IELTS and TOEFL Training Center, International English Level Testing System என்று சொல்லக்கூடிய பிரிட்டிஷ் கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி ஆஸ்திரேலியன் கவர்மெண்ட் நடத்தக்கூடிய உங்களுடைய ஆங்கில பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய திறன்களை சோதிக்கும் பரீட்சை TOEFL Test on English as Foreign Language. அமெரிக்கன் அரசாங்கம் நடத்தக்கூடிய பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம், இதற்கு பரீட்சைகள் வைப்பார்கள். அதன் பாடமாக ரைட்டிங், எழுதுவது, பேசுவது, அந்த திறன்களை வளர்த்தக்கூடிய பாடங்கள் லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டேக் அச்சகத்தின் வீடியோ நம்பர் 86க்கு வந்திருக்கிறோம். ஸோ அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ், ஏற்றுக்கொள்வாயா, ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா. ஒரு தலைப்பை கொடுக்கிறார்கள், அந்த தலைப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறாயா, ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா. தலைப்பை ஏற்றுக்கொண்டால் அதற்கு தகுந்தபடி 250 வார்த்தைகளில் எழுத வேண்டும். ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றாலும் அதை போன்று எழுதி அதனுடைய காரண காரியங்களை, விளக்கங்களை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். இந்த தலைப்பை பாருங்கள். சம் பீப்புள் திங்க், சில பேர் நினைக்கிறார்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஷுட் ஸ்பெண்ட் த ஹோல் டே அட் ஸ்கூல் ஆன் தை ஸ்டடீஸ். சில பேர் நினைக்கிறார்கள் மாணவர்கள் காலை முதல் மாலை வரை பள்ளிகளிலே முழுமையாக படிப்பை மட்டும்தான் அவர்கள் படிக்க வேண்டும். கல்வி நிர்வாகம், பள்ளி நிர்வாகம் கல்வியை மட்டும்தான் போதிக்க வேண்டும். Other people think, மற்றவர்கள் நினைக்கிறார்கள் physical exercise should be required for part of each school day. ஒவ்வொரு நாளும் உடல் ரீதியாக குழந்தைகள் வளர்வதற்காக ஒவ்வொரு பள்ளியும் உடற்பயிற்சி வகுப்பு என்று ஒரு வகுப்பை அன்றாடம் வைக்க வேண்டும். அது விளையாட்டுக்காக இருக்கலாம், யோகாவுக்காக இருக்கலாம். which view do you favor? இதை எதை சார்ந்து நீ பேச போகிறாய்? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன்ஸ், குறிப்பிட்ட
காரணங்களையும் விளக்கங்களையும் உதாரணத்துடன் எழுத வேண்டும். அதாவது ஒரு பள்ளி காலை முதல் மாலை வரை மாணவர்களுக்கு கல்வியை மட்டும் தான் சொல்லித்தர வேண்டும். சில பேர் சொல்கிறார்கள் தினமும் குறைந்தது 1 மணி நேரம் அல்லது அரை மணி நேரம் அந்த குழந்தைகளுடைய உடல் வளர்ச்சிக்காக விளையாட்டுகளை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் அந்த பள்ளிக்கூடம் என்று சொல்கிறார்கள். இது எதன் சார்பாக நீ பேசப் போகிறாய்? இந்த எழுத்தாளர் காலை முதல் மாலை வரை மாணவர்கள் கண்டிப்பாக படிப்பை மட்டும்தான் போதிக்க வேண்டும் என்ற ரீதியிலே அவர் எழுதுகிறார். Physical exercise is an important part of children's lives. உடல் ரீதியான உடற்பயிற்சிகள் மாணவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு இன்றியமையாதது, முக்கியமானது. But there is no need to require it as a part of each day at school. ஆனால் அது ஒரு பாட வகுப்பாக ஒவ்வொரு நாளும் பள்ளியிலே வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Children are naturally active. குழந்தைகள் இயற்கையாகவே சுறுசுறுப்பானவர்களாக இருக்கிறார்கள் and likely to get all the physical exercise they need outside school. உடல் ரீதியாக பயிற்சிகள் வேண்டுமென்றால் பள்ளிக்கு வெளியே அவர்கள் விளையாடுகிறார்கள், போகிறார்கள், வருகிறார்கள், ஆடுகிறார்கள், பாடுகிறார்கள். பள்ளிக்கு வெளியே நடைபெறட்டும், பள்ளியிலே வேண்டாம், பள்ளியிலே பாடம் மட்டும் சொல்லிக் கொடுத்தால் போதும் என்ற ரீதியிலே முன்னுரையை ஆரம்பிக்கிறார். அதற்கு காரணத்தையும் சொல்கிறார். Indeed என்றால் உண்மையில், it is hard to contain என்றால் என்ன? அடக்குவது, ஒருவரை கட்டுப்பாடில் வைப்பது. கண்டெயின் என்றால் இருக்கிறது என்று சொல்லுவோம், இன்னொரு கண்டெயின் என்றால் அடக்குவது. the urge என்றால் என்ன? உணர்வுகள். urge என்றால் வேகம். toward running ஓடுவார்கள் குழந்தைகள், jumping குதிப்பார்கள், and other athletic activities மற்ற விளையாட்டு செயல்களில் ஈடுபடுவார்கள். in children அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது, அது கட்டுப்படுத்த முடியாது. குழந்தைகள் ஆடுவார்கள், பாடுவார்கள், குதிப்பார்கள், அவர்களை கட்டுப்படுத்த முடியாது. wherever a reasonably large open space exists, எங்கெல்லாம் ஒரு திறந்த வெளி இருக்கிறதோ, you are almost certain to find children engaged in a vigorous game. எங்கெல்லாம் ஒரு திறந்த வெளி இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் பார்க்கலாம் நீங்கள் மாணவர்கள் ஒன்று கிரிக்கெட் விளையாடுவார்கள், பாஸ்கெட் பால் கூடைப்பந்து விளையாடுவார்கள், ஹேண்ட்பால் கைபெறி பந்து விளையாடுவார்கள், சம் ஸ்போர்ட் ஏதோ ஒரு விளையாட்டை விளையாடிக்கொண்டே இருப்பார்கள். they have invented for themselves. குழந்தைகளே ஒரு விளையாட்டை உருவாக்கி அதில் விளையாடி கொண்டிருப்பார்கள். so children need no encouragement to get exercise. குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் உற்சாகம் அளிக்க தேவையில்லை, அவர்கள் உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்று இயற்கையிலேயே அவர்களுக்கு அந்த தன்மையும் குணாதிசயங்களும் இருக்கிறது. they certainly need not have mandated என்றால் என்ன? mandatory என்ற வார்த்தையிலிருந்து வந்த வார்த்தை தான் mandated என்றால் என்ன? கட்டாயப்படுத்துதல், கட்டாயப்படுத்த தேவையில்லை. enforced வலுக்கட்டாயப்படுத்துவது. periods of physical activity in school உடல் ரீதியாக பயிற்சிகள் பள்ளியிலே ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்த தேவையில்லை. அதை போன்று மறுபடியும் இன்னொரு காரணத்தை சொல்கிறார். another reason for excluding physical exercise, உடல் ரீதியான விளையாட்டுகளே பள்ளியிலே இருக்கக்கூடாது. ஏனென்றால் அந்த involves group dynamics என்றால் என்ன? கூட்டுவிலே அனைவரும் தங்களுடைய முழு திறனையும் முயற்சியையும் செயல்பாட்டுகளையும் காண்பிக்க வேண்டும். of such classes அந்த மாதிரி ஒரு விளையாட்டு போட்டிகளில் நடக்கிற பொழுது அனைவரும் தங்களுடைய முழு திறமையை காண்பிக்க வேண்டும். which encourages இது உற்சாகப்படுத்துகிறது a certain tyranny of the strong over the weak. இங்கே வலிமையா உள்ளவன் ஜெயிப்பான், வீக் உடல் ரீதியாக ரொம்ப வலிமையான மாணவன் வலிமை குன்றிய மாணவனை அடிப்பான், மிதிப்பான், அவன் தன்னுடைய வலிமைகளை காண்பிப்பான். ஸோ அந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. bigger stronger children உடல் வலிமையான உடல் சக்தி வாய்ந்த குழந்தைகள் start acting like thugs என்றால் என்ன? ரவுடிகள் போன்று அவர்கள் நடக்க ஆரம்பிப்பார்கள். they may harass என்றால் என்ன? தொந்தரவு, இம்சைப்படுத்துவார்கள். or even assault என்றால் என்ன? காயப்படுத்துவார்கள். ஸ்மாலர் சிறு வீக்கர் வலிமை குன்றிய குழந்தைகளை in an environment இந்த சுற்றுப்புற சூழ்நிலையில் அல்லது சீனியர் ஜூனியரை 12th படிக்கிறவன் 8th படிக்கக்கூடிய மாணவனை அடிப்பான். so where success is equated with the demonstrations of bodily strength. பொதுவாகவே இந்த ஃபுட்பால், ஹாக்கி, பாஸ்கெட் பால் அனைத்து விளையாட்டுகளிலும் பார்த்தீங்கன்னா உடல் வலிமையானவன் தான் இந்த விளையாட்டுகளில் ஜெயிக்க முடியும். யார் வேகமாக ஓடுகிறார்களோ, யார் வேகமாக பந்து வீசுகிறார்களோ, உடல் வலிமை தான் இங்கே பேசப்படுகிறது. ஸோ வலிமையானவன் வலிமை குன்றிய மாணவனை அவன் தாக்குவான். இது ஒரு
காரணத்தை சொல்கிறார். இன் சச் கேசஸ், அந்த மாதிரி விஷயங்களில் த ரிஸ்க் என்றால் என்ன, ஆபத்து இஸ் நாட் கன்ஃபைன் டு இண்டிவிஜுவல்ஸ், தனிப்பட்ட மாணவர்களுக்கு மட்டும் கிடையாது. இன் பிரின்சிபல், கொள்கை ரீதியாக அட்லீஸ்ட் த ஸ்கூல் இட் செல்ஃப் மே பி ஹெல்ட் ரெஸ்பான்சிபிள், ஒரு பள்ளிதான் பொறுப்பேற்க வேண்டும். ஏதோ ஒரு மாணவனுக்கு ஆகிவிட்டால் பெற்றோர்கள் வந்து குறை கூறுவார்கள். இது யார் பொறுப்பு? ஒட்டுமொத்தமான பள்ளிக்கூடம், ஒட்டுமொத்தமான ஆசிரியர்கள் பொறுப்பாளி ஆகிவிடுகிறார்கள் ஒரு குழந்தை காயப்படுத்தப்பட்டால். or as happens from time to time, காலம் காலமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. killed in an exercise class, ஒரு சில மாணவர்கள் கொல்லப்படுகிறார்கள், மாரடைப்பு ஏற்பட்டு உயிரிழக்கிறார்கள், கை கால் ஃப்ராக்சராய் உடைந்து விடுகிறது. இதற்கு பள்ளி நிர்வாகம், பள்ளி ஆசிரியர் அனைவரும் பொறுப்பேற்றுக் கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலை ஆகிறது. ஸ்விம்மிங் கிளாஸ் என்று சொல்கிறார்கள், மாணவன் தண்ணீரிலே மூழ்கி விடுகிறான். குதிரை ஏற்ற பயிற்சி என்று சொல்கிறார்கள், கை காலை உடைத்து விடுகிறான். ஸோ இந்த பல சோதனைகளிலே மாணவன் இறந்து விடுகிறான். கபடி போட்டி என்று சொல்கிறார்கள், படாத இடத்தில் பட்டு அந்த மாணவன் இறந்து விடுகிறான். ஸோ கல்வி பள்ளிகளிலே இந்த உடற்பயிற்சி மூலமாக தனி ஒரு மாணவன் மட்டும் இறப்பதில்லை, ஒட்டுமொத்தமான அந்த பள்ளியும் பள்ளி நிர்வாகமும் ஆசிரியர்களும் அவர்கள் அனைவரும் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கிறது. ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், வாய்ப்புகள் ஃபார் இன்ஜுரி ஆர் நியூமரஸ், உடல் ரீதியாக காயங்கள் வருவதற்கு எந்த நேரத்திலும் வரலாம். ஈவன் இன் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சுவல் ஹராஸ்மெண்ட், நல்ல வலிமையான மாணவன் வலிமை குன்றிய மாணவனை அடிப்பது அது வேறு விஷயம். இருந்தாலும் காயங்கள் இயற்கையாகவே விளையாட்டு போட்டிகளின் பொழுது நடைபெற வாய்ப்பு உள்ளது. இன் ஷார்ட், சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் இஸ் நாட் ஏ ஸ்கூல்ஸ் லெஜிட்டிமேட் கன்சர்ன். நியாயமாக, லெஜிட்டிமேட் என்றால் நியாயமாக, கன்சர்ன் என்றால் அக்கறை. நியாயமான அக்கறை தேவையில்லை. ஒரு பள்ளிக்கு மாணவர்களை விளையாட்டுத் துறையிலே சிறந்தவர்களாக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. லீவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு பர்சியூ தேர் ஓன் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் கேம்ஸ் அவுட் சைட் ஸ்கூல். பர்சியூ என்றால் என்ன? தொடர. பள்ளி மாணவன் அவன் தன்னுடைய விளையாட்டுகளை பள்ளி நேரம் முடிந்தவுடன் வீட்டுக்கு வந்து பிறகு எங்கேயோ வெளியே தொடரலாம். அண்ட் யூஸ் ஸ்கூல் அவர்ஸ், பள்ளி நேரங்களை டு கான்சன்ட்ரேட் ஆன் லேர்னிங், படிப்பதில் மட்டும் அவன் செலவழிக்க வேண்டும். இதை எழுத்தாளர் எழுதியிருக்கிறார். நீங்கள் இப்படியும் எழுதலாம். கண்டிப்பாக விளையாட்டு மிக மிக முக்கியமானது என்று சொல்லி அதற்கு ஆதரவாகவும் பேசலாம் உதாரணங்களுடன். ஸோ இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் நாம் கட்டுரைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.